అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సహేస్ డైలాగ్స్లో భాగంగా అరవింద పాఠశాల CBSE అఫిలియేషన్కి వెళ్తోంది. సో CBSEని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మన చర్చ కొనసాగుతుంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అత్యుత్తమమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థ భారతదేశంలో. రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ఈ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కింద కొన్ని స్కూల్స్, అంటే ముఖ్యంగా మనము జవహర్ నవోదయ, కేంద్రీయ విద్యాలయ, ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్ స్కూల్స్ ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి పిల్లల్ని తయారు చేస్తారు. సో వాళ్ళు వాడే సిలబస్ NCERT. సో NCERT కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ను ఉద్దేశించుకొని సిలబస్ తయారవుతుంది. ఆ సిలబస్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు NCERT పుస్తకాలు రచించబడతాయి. సో NCERTలో అంటే రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను. NCERTలో ఉన్నటువంటి రీసెర్చెస్, అలానే అక్కడ జరిగేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు గమనించిన తర్వాత NCERT పుస్తకాలు ఆ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ని గమనిస్తూ రచించబడినటువంటి పుస్తకాల మీద కొంచెం ప్రేమ పెరిగిందని చెప్పాలి. సో అరవింద స్కూల్లో ఎప్పటి నుంచో మనము NCERTని ఒక కరిక్యులంలో భాగం చేసుకున్నాము, రిఫరెన్స్గా పెట్టుకున్నాము. స్కూల్ అఫిలియేషన్ అయినా కూడా, స్కూల్ స్టేట్ బోర్డ్ అఫిలియేషన్ అయినా కూడా NCERT అవుట్లైన్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు, అలానే అరవింద స్కూల్ యాజమాన్యము ఒకవైపు ముందడుగు వేయాలనే ఉద్దేశంతో CBSEలోకి అడుగెడుతున్నాం. కాబట్టి దాని గురించి క్షుణ్ణంగా తెలియడము, అలానే మనము స్టేట్ బోర్డులోంచి CBSEకి వెళ్ళడంలో ఇంకా ఏమన్నా కొత్తగా సాధించగలుగుతామా, లేకపోతే ఇంకా మంచి పిల్లల్ని అభివృద్ధికి, మంచి వికసనకి దారితీసే పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని మనం చర్చించుకోవడానికి ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఉమ్రీ గారు మనతో ఉన్నారు. ఉమ్రీ గారు టీచర్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్. వారు అనేక సంస్థలతో సర్వీసెస్, అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి మంచి ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ తోటి వర్క్ చేయడం జరిగింది. అలానే యునైటెడ్ ఆంధ్రాలో కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో గురుకుల్ స్కూల్స్తో వాటితో కూడా వర్క్ చేశారు. చాలా మార్పులు తీసుకురావడానికి, సమూలమైన మార్పులు తీసుకురావడానికి ఆయన చాలా వర్క్ చేశారు. అన్నిటికన్నా మించి వారికి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఒక అవగాహన, ఎన్నో మార్పులు తీసుకురావాలన్నటువంటి మంచి గాఢమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. వారు మాతో 2 సంవత్సరాల నుంచి స్నేహంగా మేము అనేక విషయాల్లో కలియడము, మాట్లాడడము జరిగింది. వారిని ఈరోజు మనము ఆహ్వానించాము. సార్, ఉమ్రీ గారు, మనం అనుకుంటున్నాము CBSE చాలా పిల్లలకి మంచి అవకాశాలు ఇస్తుంది, వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా హోలిస్టిక్గా ఎదగడానికి మంచి స్కోప్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాము. దాని గురించి మీరు కొన్ని చర్చించగలరు. Good morning to all the respected members present here. Good morning to all the viewers. Basically, the question on CBSE, State Board or ICSE or any curriculum, దీని మీద మనం చాలాసార్లు this question comes up, which is better, or how do we deal with particular board curriculum. So for that, and what I feel is the answer is very simple. Better anedi, we cannot always say that this board is better than the other board. Every board, state board gani, but national curriculum ke elte manam, we have CBSE board and ICSE board. If you go to international curriculums, we have IB and we have Cambridge curriculum. So overall, and we also have Excel, which is slowly growing up to a vast extent in the country. So this comparison is something which I would not do, but we could only highlight what CBSE offers. State board definitely offers there are a lot of opportunities in state board also. For students who are
pertaining to state board. In the state, locally ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు స్టేట్ బోర్డ్లో కూడా చదువుకోవచ్చు. Like if I say school actually doesn't make a difference. The person who makes a difference is the way we teach. Whether we teach a child in a government school, whether we teach the child in a private school lo చెప్పడం కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చెప్పడం కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని చెప్తే it doesn't make a difference. It makes a difference when I as a teacher, నేను టీచర్గా స్టూడెంట్ కాన్సెప్ట్ బేస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాడా, కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుందా, అర్థమైన తర్వాత క్యాన్ హీ ఫ్రేమ్ హిజ్ ఓన్ సెంటెన్సెస్, క్యాన్ హీ ఫ్రేమ్ హిజ్ ఓన్ wordings with his own wordings, can he frame up a complete paragraph, or can he comprehend and answer what the concept is all about. If the child can do this, then I think as a teacher we have achieved. So comparing another I cheyanu, but few highlights on what CBSE can do. CBSE is a national board curriculum. We all know that. ప్రపంచంలో ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలోనే కాదు, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ దేర్ ఆర్ CBSE schools, especially Middle East, and if you go to Canada, there are some schools in East Asia also. So there are about almost 18,000 plus CBSE schools, including the Jawahar Naval Vidyalaya. Some government schools also in North India offer CBSE curriculum. Plus you have Kasturba schools, a lot of government run schools which are offering, like one is Jawahar Navodaya Vidyalaya, which is doing very well with the curriculum, that is CBSE. So holistic development is very important. So the main thing the advantage which CBSE gives is, because it is on a national platform, a student will be able to take it up, because ippudunna parasthitilo I cannot be restricted to my own village, or I cannot be restricted to my own city or town. నేను ఎదగాలంటే ఐ విల్ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ ఇన్ టు ద అవుటర్ వరల్డ్. ఆ అవుటర్ వరల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్, వాట్ ఈస్ దట్ ఐ నీడ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్, ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ మై సన్ నీడ్స్ యాజ్ అ స్టూడెంట్. లోకల్లీ ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐ కెన్ జస్ట్ ట్రావెల్ టు అ స్మాల్ డిస్టెన్స్, ఐ విల్ సర్వైవ్ ఓన్లీ విత్ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్. బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అందరికీ యాజ్ ఎ పేరెంట్, నాకు కూడా మా పిల్లలు ఎదగాలి, ప్రపంచంలో అన్ని మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాం. సో అలాంటప్పుడు వెన్ దే గో టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, స్పెషలీ ఇండియాలో దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. క్లాస్ 6 నుంచి క్లాస్ 7 నుంచి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది స్కూల్స్లో. దాని మీద నేను డిబేట్కి వెళ్ళాను, బట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఎంతవరకు వచ్చేసిందంటే 6th 7th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నేను చదివేటప్పుడు దేర్ వర్ నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. వీ డిడ్ ఇంజనీరింగ్ వితౌట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. వీ వెంట్ ఆన్ అవర్ మెరిట్ లిస్ట్. మై సిస్టర్ డిడ్ మెడిసిన్ ఆన్ అవర్ ఓన్ మెరిట్. దేర్ వాజ్ నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ అయిపోయింది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇండియా బేస్డ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఇంతకుముందు అయితే state used to conduct a competitive exam which was MSET, which was limited to the state, but now students has got brighter opportunity. Ante NEET rayadam valla they can apply to any medical college all over the country based on the ranking. Similarly IIT exams unnai, JEE unnai, so triple IIT unnai. So there are so many courses which are there. So what CBSE does is, because CBSE is a curriculum which is concept based curriculum, it is not just bookworm like most of the students. ఇప్పుడు నేను చూసినట్టయితే టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ ఉందో టీచర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఏం చేస్తారు, నోట్బుక్స్ టైప్ చేసి ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ నోట్బుక్స్లో ఉన్న ప్రింటెడ్ నోట్స్ని చదివి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. సో 6th 7th 8th 9th 10th వరకు ఓకే, బట్ హయ్యర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు when they get into IIT gani, when they get into medical courses gani, or when they get into post graduation or graduation also, like any graduation, humanities or commerce, they find it very difficult there to cope up with the curriculum, because it is not a direct questioning, it is completely indirect way of questioning in the examination. So concept based
చెప్తే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఇఫ్ అ గ్రేడ్ 4 or a grade 5 student can understand what a plant life is, how the plant grows up, or what a photosynthesis theory is, then the child need not by heart it. He will be able to do he himself will be able to do a research on that and get on to a level where he can answer any question on a photosynthesis part. So that quality, those kind of features will have to be. Yes, state board textbook also has got the same content, CBSE book also has got the same content, but CBSE gives you an opportunity to do all these things in a playful method. The content is not as much as you have it in a AP state board textbook. The content is reduced there. NCERT now with the new curriculum framework which NEP has come, the National Education Policy, which was just released a few months back, has given more importance to holistic development. And mundu vache curriculum kani NCERT nunchi vache textbooks will feature more on holistic, that is overall development. Simple example istanu, concept based oka example ichanu. Second example, ఇప్పుడు మా పిల్లలకి మనం సైన్స్ లాంగ్వేజెస్ చెప్తాం. ఇప్పుడు ఏపీ కాబట్టి మేము చెప్పేది ఇంగ్లీష్, తెలుగు. దెన్ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది కాబట్టి వీ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ హిందీ ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ వీ టీచ్. Then we move on to the core subject, which is maths, science and social. Now these 3 core subjects and the 3 languages are the basic 6 subjects which any student has to study. But ippudunna parasthitilo, as a parent, as a educationist, as a teacher, we all have to think, is this enough or is this something beyond this which is required? So now even the central government is insisting on skill development of every individual. So where are the skills levu book lo unna chadvesi they get into simple. If we ask a child who is graduated, if we ask them oka simple letter rayandi ante they cannot write a letter. Simple work, homework at intlo kuda, girls if we ask them to cook they cannot cook. If you ask them to set up a complete bedroom and or a drawing room or a living room, if you want to danni set chesi neat cheskondi, they don't have those skills also, because 24 hours they are connected with only textbooks and nothing beyond that. The third thing is they don't even read books beyond the textbooks. This is a major. Now if you don't read books, if you don't read human lives, then survival will become very tough. So దాని వల్ల సిబిఎస్ఈలో మనం స్టేట్ బోర్డ్లో కూడా ఇది చేయవచ్చు. బట్ వెన్ యూ గో డౌన్ టు అ సిబిఎస్ఈ ప్లాట్ఫామ్, ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మై సన్ కెన్ కంపేర్ విత్ ఎనీబడి ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ, ఎనీబడి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. దెన్ ద కాంపిటేటివ్ లెవెల్ విల్ గో అప్ అండ్ దెన్ హీ విల్ పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ to that. State board lo, like it is just like if I am in one village, I am only like a frog in a well. When I get out of that village, then I know the world is different. Then at that point I will find it very difficult to survive. So right from grade 1, if we start developing those concepts in the children, which CBSE gives us that opportunity. The next thing is, with the textbooks coming up now, even the present textbooks, if you open up a CBSE textbook and just check the CBSE textbook, there is a lesson English, there's a poem and or a small story. For that there is a lot of grammar points which is there. There's nothing missed out. There is a sentence formation, there's meaning, there's anonyms, there is synonyms. So there are different ways that one child, for that one paragraph, the child is tested on different. You ask a simple child, any grade 5, grade 6 child to read a paragraph and explain, comprehend cheyalekapothundi, because they're not understanding it. So ikkada unna pictures gaani, ikkada unna concepts gaani, so when he looks into it, then the child will be able to understand it better. See, in our education system, in the teachers training, we always మేము ఎప్పుడు చెప్తుంటాం, పిల్లలు 3 రకాలుగా నేర్చుకుంటారు. One is they learn it through audio, that is listening. Then the second is visuals, చూస్తారు నేర్చుకుంటారు. Third one is they do it, learning by doing అంటారు. సో చేసిన తర్వాత చేస్తుంటే తొందరగా నేర్చుకుంటాం. సో 3 రకాలు ఉంటారు పిల్లలు. సో ఈ 3 రకాల, all these 3 angles are there in the CBSE activity, because it's completely activity based.
Every lesson has got an activity. Either the children will be asked to write a letter to the police commissioner, or as a writer to the municipal commissioner. The child will be asked to do a survey on a particular, if it is a mathematics, if he is learning about something where it is statistics and all, he would be asked to do a survey on statistics, meet a bank officer, meet different people. So బయట ప్రపంచంలో వెళ్ళి వాళ్ళు జనాలతో కలిసినప్పుడు they will learn a lot, and that is an opportunity which CBSE gives and the curriculum gives to every child. So with this, the child we are preparing. See, remember, we have to prepare the children for the outer world. We have to prepare the children అంటే globally మా పిల్లలు fit ఉంటారా లేదా after 10 years. Today if you see, the world is totally different. The very important aspect here is we always give importance to engineering. Engineering tappane nenu cheppanu, but apart from engineering, in the last 6 months, how many engineers were useful? Engineers were not useful. Yes, engineers are required because technology is there. We need to have engineering students, we need to have paramedical students, we need to have humanities, we need to have commerce, we need lawyers, we need chartered accountants. So what is happening here is, when we stress more on certain subjects, the other subjects are neglected, and we are not getting that group of students in the society, and tomorrow we will have a problem. So with the CBSE gives opportunities, humanities, like in grade 11 and 12, CBSE has got 18 subjects which are not connected with engineering and not connected with math, science and social. Like a girl child can take up home science, a girl child can take up fashion designing, a girl child can take cooking classes, business management is there, commercial practice is there. If you look into the CBSE website, first 4-5 subjects in 2 languages you can take 3 core subjects, then you have sports. Sports is also given equal importance into the curriculum. We always say sports is not important, we always want the students to sit in the class, but physically if our children are not fit, then they will not be able to manage at a higher level when they grow. There's a lot of difference. Like the previous generation, my previous generation survived for 100 years. I may not survive for 100 years because I have a physical problem. Now my children will not even survive for 50-60 years because we don't allow them to play. We don't give them the importance of sports. Joy. Yes. So it's only academics. So we will have to move away from academics. Academics also have to be given. Holistic development, the complete all-round development is there. Again, we need to also add values, which is very important at this aspect. CBSE has got a completely planned value education books with teacher manuals. Similarly, CBSE has got life skills textbooks for children, activity based. If you open a life skill textbook of grade 6, it will teach every aspect of a child. My life, my family, my surrounding, my environment, my animals, my plant life, all these are important. If I have to survive, I need oxygen, and if I need oxygen, I need plants. I have to survive with animals. So ivanni untene, then only I will be healthy, otherwise I will not be healthy. So these books, these prescribed books, and the other aspect is why I normally insist on CBSE to most of the schools is I don't want to comment on the price cost of the private books, but when you compare it, looking at the economic conditions of the country, especially when you get into the rural sector, when villages lo parents ki fees kattalantane problem, malli books ki 5,000, 6,000, 7,000 rupees spend cheyalante malli second burden. CBSE textbooks aithe advantage 50 rupees is one textbook. 5 textbooks will cost only 250 rupees. That's it. And that 50 rupees book lo meeku anni untayi. You will have activities, you will have games, you will have lot of learning material. There are a lot of ideas which the NCERT experts have designed in that, and the child is more interested in learning. Intaku mundu aithe NCERT textbooks or any textbooks were blank, but now the development has happened so far that with the new curriculum coming in, with the new framework coming in, the books are going to be more innovative, the books are going to be inka innovative ga, creativity ga, child friendly books will come, and children will be able to
అన్లెస్ ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయకపోతే పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తేనే నేర్చుకుంటారు. బై ఫోర్స్, if we ask them to sit and learn, and if the child is not interested, even if you teach them with a video, if you teach them with a big LED TV, he will not learn. సో అందుకే ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం క్రియేట్ చేస్తాం క్లాస్ రూమ్, అంత ఈజీగా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. నేర్చుకున్నప్పుడు then they will practically implement it into the outside world, which will automatically give more benefits to the child even in the real life when they get out into the competitive global world. This is basically what I would say overall technical points separate. I'm just giving you a general view of how a parent should look at the curriculum. State board nunchi CBSE ki shift on CBSE lo iduntaino. The advantage here is for a CBSE school, CBSE curriculum lo all round development untadi, and more important, there is no pressure. ద ప్రెషర్ అనేది లాస్ట్ మీరు ఎప్పుడు పేరెంట్స్ రిజల్ట్స్ వస్తే నాకు భయం వేస్తుంది, బికాస్ ఎనీ రిజల్ట్స్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ క్రియేట్ అ పానిక్ సిచ్యుయేషన్. రిజల్ట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ రిమెంబర్ నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి రిజల్ట్ ఒక్కరోజు ముందు షీ కమిటెడ్ సూసైడ్. ఎందుకంటే నాకు రిజల్ట్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్ ఆమె, నాకు రిజల్ట్స్లో నేను ఫెయిల్ అవుతానో, రిజల్ట్స్ తక్కువ వస్తాయని షీ కమిటెడ్ సూసైడ్, ఊరేసుకుంది. బట్ నెక్స్ట్ డే షీ గాట్ 9+ ఓన్లీ డాటర్, ఒక్కతే కూతురు. సో ది ప్రెషర్ ఎంతవరకు బిల్డ్ చేస్తుందంటే కొంతవరకు ఇక్కడ పేరెంట్స్ ప్రెషర్ ఉంది, కొంతవరకు టీచర్స్ ప్రెషర్ కూడా ఉంది. యాజ్ ఎ టీచర్ నేను కూడా ప్రెషర్ పెడుతూనే ఉన్నాను. దెన్ దెర్ ఇస్ అ పియర్ ప్రెషర్. నా ఫ్రెండ్ నాకన్నా బాగా చదువుతుంది, నేను ఆమెకన్నా బాగా చదవాలా, నేను ఆమెకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ తీసుకురావాలని. సో మార్క్స్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. నేను ప్రతిసారి ఎక్కడ మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇదే చెప్తాను, మార్క్స్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేర్చుకునేది మన సొసైటీకి ఉపయోగం అవుతుందా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. 100 out of 100 స్కోర్ చేసిన స్టూడెంట్ ఆల్సో విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. 40 or 100లో 40 తీసిన స్టూడెంట్ కూడా సక్సెస్. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హీ మైట్ బీ అ మెడికల్, దిస్ స్టూడెంట్ మైట్ బీ అ డాక్టర్, దిస్ స్టూడెంట్ మైట్ బీ అ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఆర్ హీ మైట్ బీ అ లాయర్. బోత్ వుడ్ బీ సేమ్, there should not be a difference. So as a teacher, I would request all the parents, viewers, please do not compare the boards, please do not compare the marks, please do not put pressure on the children. CBSE will give you a lot of opportunity. Pressurize lekunda పిల్లలు నేర్చుకోవచ్చు, ఎగ్జామినేషన్ ప్రెషర్ ఉండదు. ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, ఇంకోటి ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సిబిఎస్ఈ కండక్ట్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. చిన్న గ్రేడ్ 6, 7 నుంచి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. దానికి మళ్ళీ నీట్, ఐఐటి, వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి దొరుకుతుంది. సో దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్ విచ్ హ్యాపెన్, దేర్ లాట్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ. అండ్ సిన్స్ సిబిఎస్ఈ ప్రిపేర్స్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్, ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకున్న పిల్లలకి స్టేట్ బోర్డులో అయితే ఏమవుతుంది, దే విల్ హ్యావ్ టు డూ పుట్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అగైన్ out of the curriculum for a competitive exam. But CBSE students really don't have to. I'll give you a simple example. Even today in most part of the country, except the 2 states of Telangana and Andhra Pradesh, most of the states don't run schools. Ante podduna 8:30 ki velli pillalu 3:30 ki vachestaru. 3:30 tarvata even my own state Karnataka, Bangalore lo maximum schools 3:30 ki close అయిపోతాయి. But maximum schools in AP run till 7:30, 8 o'clock. I'm not criticizing వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారో, నేను దాని గురించి వెళ్ళను. బట్ నా పిల్లల గురించి నేను ఆలోచించుకోవాలా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. 7:30 నుంచి 7:30, 8 o'clock వరకు మీరు పని చేయగలరా? మీరు ఆఫీస్లో మార్నింగ్ 7:30 నుంచి 7:30 వరకు పని చేయగలరా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. యాజ్ ఎ హౌస్ వైఫ్, మీరు యాజ్ ఎ మదర్ పొద్దున 7:30 నుంచి ఈవినింగ్ 7:30, 8 వరకు నాన్ స్టాప్గా పని చేయగలరా? కుకింగ్ చేస్తారు, వేరే ఇంట్లో ఉన్న పనులన్నీ చేస్తారు. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ వితౌట్ అ బ్రేక్, వితౌట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, వితౌట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ టైమింగ్స్? దెన్ వై don't we look into the students' life? Morning 7 to 7 schools. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు, బట్
వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ దట్ చైల్డ్ ఇస్ కంఫర్టబుల్. ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటేనే నేర్చుకుంటాడు, లేదంటే నేర్చుకున్నదన్నీ పోతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఐఐటికి వెళ్తారు ఏపీ నుంచి. బట్ ఇంకో స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఉంది, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఐఐటి డ్రాప్ అవుట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ. ఎవ్రీ ఇయర్ మోర్ దాన్ 2,000 to 3,000 స్టూడెంట్స్ డ్రాప్ అవుట్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. నంబర్ లాస్ట్ 2 yearsలో నేను నిన్న చూసిన ఫిగర్స్ ఆల్మోస్ట్ 3,000 స్టూడెంట్స్ డ్రాప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఐఐటి. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ చదువు లేదు. వాళ్ళు చదువుకున్న టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న చదువుకుని వచ్చారు, బైహార్ట్ చేసి వచ్చారు, ఐఐటీలో కూర్చున్నప్పుడు దే కెనాట్ మేనేజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. క్లాస్లో అర్థం చేసుకోలేరు, క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేరు. అప్పుడేమవుతుందంటే దే ఫీల్ రిజెక్టెడ్. అప్పుడు ఆ సిచ్యుయేషన్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాక దే డ్రాప్ అవుట్, ఇంటికి వచ్చేస్తారు. ఇంటికి వచ్చేస్తే మంచిదే. ఇఫ్ మై సన్, నా కొడుకు ఇంటికి వచ్చేస్తే సరే చదవలేకపోతున్నాడు, వేరే ఏదో కోర్సులు జాయిన్ చేసి చదువుకుంటాను, ఎలాగోలో బతుకుతాడు. బట్ వాట్ ఇఫ్ ద కమిట్ సూసైడ్? ఇది కూడా జరుగుతుంది. సో అందుకే ప్రెషర్. ఎందుకంటే అక్కడికి ఐఐటికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నించి వెళ్ళాను, అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాను, ఇంటికి వెళ్తే ఏమంటారు, ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు అని ఆలోచించుకొని అక్కడికక్కడే సూసైడ్ చేసుకుంటారు. సో ఆల్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? నా కొడుకు ఇంపార్టెంటా, నా కొడుకు చదివిన చదువు ఇంపార్టెంటా? దీస్ టూ వీ హ్యావ్ టు సీ. లైఫ్ లాంగ్ మై సన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ద ఎడ్యుకేషన్ వాట్ మై సన్ ఇస్ అచీవ్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్, ఈ ప్రశ్నకి మీరు జవాబు చెప్పుకుంటే యూ విల్ నో ద ఆన్సర్. ఫర్ మీ మై సన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒకటి తిని ఇంట్లో బతుకుతాడులే, సరే ఫైన్. ప్రెషరైజ్ చేసుకొని టెన్షన్స్లో ప్రెషర్లో చదువుకొని లాస్ట్లో ఫెయిల్ అవ్వడం కన్నా స్టార్టింగ్ నుంచి ఫెయిల్ అయ్యి తర్వాత సక్సెస్ అవ్వడం ఈజ్ మచ్ బెటర్ దాన్ ఫెయిలింగ్ ఎట్ ద ఎండ్. సో అందుకే సిబిఎస్ఈలో ఉన్న ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల దే విల్ లెర్న్ బెటర్. ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల నేర్చుకున్న దానికి దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ బెటర్. అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇప్పుడు లోకలీ ఇప్పుడు స్కూల్లో కూడా 5th, 6th, 7th స్టాండర్డ్ టీచర్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రిపేర్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ అనేది ఉండదు. దేర్ ఇస్ నో వాట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్. దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ వేరే విధానంలో మెథడాలజీలో క్వశ్చన్స్కి మన ఆ పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఏం నేర్చుకున్నాం దాన్ని మదర్ టంగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్, ఒక పోయం చదివిన తర్వాత తెలుగులో రాయి, నువ్వు ఏం అర్థమైంది తెలుగులో రాయమని చెప్తే హీ విల్ రైట్. అది రాసేస్తే తెలుగులో రాసేస్తే దెన్ మాకు అర్థమైపోయింది, ఆ బాబుకి ఆ స్టూడెంట్కి ఆ పోయం అర్థమైంది అని అర్థం. ఇక అది రాయలేకపోతే దెన్ అట్లీస్ట్ చెప్పాలా, అట్లీస్ట్ ఓన్ మదర్ టంగ్లో ఇఫ్ హీ కెన్ ఆన్సర్ దట్ పోయం వాట్ ఈస్ రెడ్, ఇఫ్ హీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్ మీన్స్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్. సో ఇక్కడ అగైన్ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ స్లోలీ హీ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ ఎబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి కాబట్టి. సో దీస్ 2 skills ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ, ఎంత ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్, ఐప్యాడ్స్ యూస్ చేసినా కూడా టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ టు రీడ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఆ స్క్రీన్ మీద ఉన్న సెంటెన్సెస్ చదివి అర్థం చేసుకోకపోతే దెన్ హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకు వెళ్ళలేడు. ఈవెన్ నేను మాట్లాడుతున్నానో మీరు వింటున్నారు, నేను మాట్లాడింది మీకు అర్థం కాకపోతే దెన్ మీరు అర్థం చేసుకోకపోతే మరి మీరు ఏ పని చేయలేరు. నేను స్టూడెంట్కి ఈ పని చేయండి, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి అని చెప్తుంటే ఆయన నా వర్డ్స్ అర్థం చేసుకోకపోతే, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, తెలుగు కానీ, హిందీ కానీ, ఏ లాంగ్వేజ్లో కానీ అది అర్థం చేసుకోకపోతే, ఆ లిస్నింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ కాకపోతే దెన్ హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ వి గివింగ్? చెప్తున్నాం, వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందో లేదా, వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారో లేదా, నా మాటికి నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను, పిల్లలకి అర్థమైపోయింది, వెళ్ళిపోతాను. ఎగ్జామ్లో బైహార్ట్ చేస్తారు, రాస్తారు. స్కూల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ us give importance to every curriculum. Let us take what is best in all the curriculum. And since Arvinder school is moving towards CBSE, state board schools are also doing good. CBSE లో ఇక్కడున్న పిల్లలకి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలని ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది. ఈ లాస్ట్ డికేడ్, మోర్ దాన్ ఎ డికేడ్, ద స్కూల్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్. సో వాట్ ఎవర్ గుడ్, ఏదేది మంచి కరికులంలో ఏ బోర్డులో ఏ మంచిగా ఉందో అవన్నీ తీసుకొని దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ తీసుకున్న వల్ల మాకు ఏదో ప్లస్ పాయింట్ అవుతుందని కాదు, ఈ ప్లస్ పాయింట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్.
సో దట్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడున్న పేరెంట్ ఈరోజు ఇప్పుడు తాడేపల్లిలో ఉన్నారు, మంగళగిరిలో ఉన్నారు, టుమారో వీ డోంట్ నో మేము ఎక్కడికి వెళ్తానో, నేను ఎక్కడికి వెళ్తానో తెలీదు. సో నేను వేరే ఊరికి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఈజీగా ఐ కెన్ గెట్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వన్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ ఆన్ అదర్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్. అప్పుడు మా పిల్లలకి ప్రెషర్ ఉండదు. అక్కడ స్టేట్ బోర్డులో చదివారు, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి స్టేట్ కూడా మారిపోతుంది. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నేను వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మా పిల్లలకి కూడా ఆ కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేయాలా నేను. సో సిబిఎస్ఈ స్కూల్ అయితే కరికులం ఒక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ చదివినా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 6 months చదివిన తర్వాత 6 monthsలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే 6 chapters అయిపోయినాయి, 7th chapter మళ్ళీ అక్కడే. స్టేట్ బోర్డులో చదివినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోకల్లీ ఉంటాను, ఎక్కడికి వెళ్ళానంటే స్టేట్ బోర్డ్ ఇస్ గుడ్, స్టేట్ బోర్డులో చదువుకోవచ్చు. Parents who are on transferable job, it is actually for them, boards like CBSE and ICSE is very good, and it will be very easy for the student to carry on from where he is left. This is what the advantages are, ma'am. Basically what happens is, as I told you, the concept based, there's no pressure on the children. Then the children will be in a very comfort zone. There's a very holistic development. The textbooks are all made very playful. They don't need a teacher actually. If మీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ చదువుకుంటారో తెలుగు చదువుకుంటారంటే టీచర్ అవసరం లేదు. దే కెన్ సిట్ డౌన్ విత్ ద యూట్యూబ్, దే కెన్ సిట్ డౌన్ విత్ ద టెక్నాలజీ, దే కెన్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, దే కెన్ డూ ద యాక్టివిటీస్, దే కెన్ లెర్న్ బై దెమ్సెల్ఫ్. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఐఎమ్ సారీ మై తెలుగు ఇస్ వీక్, సో యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద తెలుగు వర్డ్స్. Being a non-Andhraite, being most of a Karnataka student, so my Telugu will have lot of mistakes. I am sorry for that. So ikkada meeru concept lo students text books lo chadukoni YouTube use చేసుకుంటూ వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు చదువుకొని వాళ్ళే చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నేను సొంతంగా ఇష్టపడి నేర్చుకుంటే ఐ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం. నాకు ఒక బై ఫోర్స్ ఎవరైనా నేర్పించారనుకోండి, I will not be able to remember it for a long time. ఇప్పటికి కూడా నాకు మ్యాథ్స్ అనేది I don't know, అది స్టార్టింగ్ నుంచి I didn't like. By force I had to learn maths. ఇప్పటికి even today if I have to find a percentage, I need a computer or I need a calculator. I can only do simple addition and multiplication, that's all. Adan languages gani, science gani, I still remember my science teacher drawing the heart diagram on the blackboard using a color chalk piece. She used red, blue and green color chalk pieces, and I can still tell ఏ పార్ట్కి ఏ కలర్ వేసారు మా టీచర్ వేసారు అని నేను క్లియర్గా చెప్పగలను. ఐ రిమెంబర్ దట్ పిక్చర్ ఇన్ మై మైండ్. మ్యాథ్స్ టీచర్ కూడా మాకు జామెట్రికల్ డయాగ్రామ్స్ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. హీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ మ్యాథ్స్ టీచర్, బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మ్యాథ్స్. టుడే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. సో అలాగా పిల్లలకి టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్న పిక్చర్స్ కానీ ఆ యాక్టివిటీస్లో కానీ ఆ యాక్టివిటీస్ వల్ల వాళ్ళే చదువుకుంటారు. చదువుకున్నప్పుడు వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో ఫోర్స్ఫుల్గా మనం ఏం చేయించలేము. చేయిస్తే కూడా ఈరోజు నేర్చుకుంటాను, ఈ రోజుకి గుర్తుంటుంది. మళ్ళీ రేపు అడిగినప్పుడు నాకు గుర్తుండదు. అదే నేను నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు 2 hours కూడా కూర్చుంటా, 6 hours కూడా కూర్చుంటా. ఇష్టం లేనప్పుడు ½ an hour కూడా కూర్చోను. సో దట్ opportunity again you get with these books and you get with the CBSE environment. So child will be able to learn because it's more of activity based and it is more of play. Through play, even now slowly the state boards are also moving through it. State board lo ledani cheppanu, but మెల్లగా state textbooks kuda మారుతున్నాయి. But CBSE national based curriculum kabatti they have already changed. ఇప్పుడు లాస్ట్ 6 monthsలో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ లాట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్స్. రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ రిలీజ్ సమ్ గుడ్ బుక్స్. లైఫ్ స్కిల్ బుక్స్ ఆర్ దేర్, టీచర్ మాన్యువల్స్ ఆర్ దేర్. You have value books, value based books. Again for value based books there is a teacher manual. So everywhere CBSE supports the teachers, supports the parents, supports the management. So ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఒక్కళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారని కాదు, పిల్లలకి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ వీడియోస్ ఉన్నాయి, దెన్ యూ హ్యావ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. టీచర్స్కి టీచర్ మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి. మేనేజ్మెంట్కి ఎలా టీచర్స్ని ట్రైన్ చేయాలని CBSE has got a separate training department, ట్రైనింగ్ వింగ్, వేర్ యూ క్యాన్ మనం అప్లై చేసుకొని
టీచర్స్ ఎంతమంది టీచర్స్ మా స్కూల్లోనే రిసోర్స్ పర్సన్స్ వస్తారు. సో అడ్వాంటేజెస్ అవుతుందంటే వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు అవుట్ ఆఫ్ బిగ్గర్ ప్లాట్ఫామ్లో అయినప్పుడు ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. ఈ లాస్ట్ 6 monthsలో ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ పిక్డ్ అప్ సో మచ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అయితే ఆ రిసోర్స్ పర్సన్ని అక్కడ నుంచి పిలుచుకోవాలా, ఖర్చులు అవుతాయి అనేది ఉండేది. ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. ఢిల్లీలో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ మన టైం చేసుకొని 1 hour ఇవ్వండి అంటే 1 hour అక్కడ నుంచి ఆన్లైన్లో ట్రైనింగ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గాట్ అడ్వాంటేజ్, ద స్టూడెంట్, ద పేరెంట్, టీచర్స్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్. All the 4 stakeholders are getting maximum benefits out of the board. Since it's a national board, they also they do a lot of research, and that research lo evutunante every year books martuntayi. Last year lo unna textbooks lo activities, next year lo unna వచ్చే textbooks lo activities మారిపోతాయి మళ్ళీ. అంటే ట్రెండ్ని బట్టి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఈ టైంకి ఏం కావాలా దాన్ని బట్టి దే చేంజ్ అకార్డింగ్లీ అండ్ దే గివ్ యూ ద బెస్ట్. ఎస్ మ్యామ్. సో ఉమ్రి గారు చెప్పినట్టుగా సిబిఎస్ఈ అనేది చాలా చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ సిలబస్ కరిక్యులంలో. అలానే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. అంటే ఒక్క టెక్స్ట్ బుక్కే కాకుండా దాంట్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్కి ఫన్ ఫిల్డ్ యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఇష్టపడతారో అప్పుడు వాళ్ళు, ఉమ్రి గారు చెప్పిన దాంట్లో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇష్టపడి కూర్చొని నేర్చుకుంటారో అది వాళ్ళ పర్మనెంట్ లెర్నింగ్ అవుతుంది, అన్కాన్షియస్ లెర్నింగ్ అవుతుంది. లేకపోతే అది ఊరికినే ఆ ఎగ్జామ్స్ వరకే అది అవుతుంది అనమాట. అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ పిల్లలు, ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా చాలాసార్లు మేము మాట్లాడుకున్నాము, వాళ్ళకి ఒక లెసన్ అయిపోతే మిగతా లెసన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళే చదవగలుగుతారు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ప్లాన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ. ప్రతి బుక్ కూడా చాలా పెద్ద అక్షరాలతోనూ బొమ్మలతోనూ చాలా అట్రాక్టివ్గా, ద మ్యాక్సిమం కాస్ట్ ఈజ్ 50 to 60, దే రైజ్ టు 60 దిస్ ఇయర్. సో మంచిగా చాలా కలర్ఫుల్ పిక్చర్స్ తోటి ఉంటాయి. ఎక్కడైనా ఏ స్కూల్ మారినా కూడా సిబిఎస్ఈ కరికులం ఫాలో అయ్యే స్కూల్స్, ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ వాడే స్కూల్స్ అవే ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రిటర్న్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. నేను చదువుకునేటప్పుడు బాగా గమనించేవాళ్ళం, మాకు టెక్స్ట్ బుక్ ఎనాలిసిస్ ఉండేదన్నమాట. సో టెక్స్ట్ బుక్ రాసేటప్పుడు జెండర్ బయాస్ ఉండకూడదు, ఆ తర్వాత పేద పిల్లలు, ధనిక వర్గాల ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏమీ లేకుండా టెక్స్ట్ బుక్స్ చాలా సెన్సిటివ్గా రాస్తారు. అంటే పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సెన్సిబిలిటీస్ని ఎక్కడా కూడా ఇచ్చేయకుండా ఉన్నతంగా ఆలోచించడానికి అవకాశాలు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి. టెక్స్ట్ బుక్ రీసెర్చ్ చాలా బాగా జరుగుతుంది. అంటే సిబిఎస్ఈ చదివే పిల్లలందరూ, ఆ కరికులం వాడే పిల్లలందరూ కూడా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ వాడతారు కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకు స్టేట్ బోర్డ్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2006లో నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ రచించబడితే దాని 2011లో మన స్టేట్ బోర్డు సేమ్ వాటిని ఫాలో అయ్యి దాని ప్రకారం టెక్స్ట్ బుక్స్ తయారు చేసినాయి. ఇప్పుడు స్టేట్ బోర్డు టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చినాయి, చాలా చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాయి. బట్ ఇంకా ఎస్పెషల్లీ ద సబ్జెక్ట్స్ మనము 10th తర్వాత అంటే 11th 12thలో చాలా సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఈవెన్ 9th 10thలో కూడా వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ పరంగా 2 లాంగ్వేజెస్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, లేకపోతే సాంస్క్రిట్. ఇంగ్లీష్ కోర్ సబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది, హిందీ కానీ తెలుగు కానీ చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కడ ప్రెషర్ ఉండదు, ఎగ్జామినేషన్ ప్రెషర్ ఉండదు, లెర్నింగ్ జరుగుతుంది కానీ పరీక్ష కోసం కాదు. అంటే ప్రాసెస్ ఈజ్ గివెన్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద ప్రోడక్ట్. పరీక్ష రాయాలి, మార్కులు పొందాలి అని కాకుండా నేర్చుకోవాలనే దానికి ఇస్తారు. అది ఉమ్రి గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. అలానే మన దేశంలోనే 24,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి, దేశం మొత్తం మీద 24,000 స్కూల్స్ ప్లస్. అలానే ఇతర దేశాల్లో కూడా దాదాపు 220 స్కూల్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అలానే మన ఏపీలో 385 సిబిఎస్ఈ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్స్, అఫిలియేటెడ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. మన డిస్టిక్లో 36 అఫిలియేటెడ్ స్కూల్స్, సిబిఎస్ఈ అఫిలియేటెడ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది అతి ప్రాధాన్యతగా అనుకున్న వాళ్ళు, అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే నేషనల్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్గా వెళ్ళడానికి కూడా చాలా వాల్యుబుల్గా ఉంటుంది ఈ సర్టిఫికేట్. ఐఐటి కానీ, ఎయిమ్స్ కానీ వీటికి వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే, అంటే కాంపిటీషన్కి ప్రిపేర్ చేయడం కన్నా కూడా నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు
సొంతగా ఆలోచించే గుణాన్ని పెంచుతాయి టెక్స్ట్ బుక్స్. ఇఫ్ ద టీచర్స్ గివ్ దెమ్ ద స్కోప్ టు లెర్న్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద స్పేస్ టు ఎక్స్ప్లోర్, దెన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ ద కరిక్యులం హోలిస్టికల్లీ దే గివ్ ద లాట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అనమాట. సో ఈ పద్ధతిలో చాలా సంవత్సరాలుగా నరేంద్ర గారు ఆల్మోస్ట్ CBSE స్కూల్స్ నుంచి చదువుంటారు, అలానే బిట్స్ పిలానీలో తను గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఆ హోలిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న దీంతోనే ఉన్నారు కాబట్టి సార్ ఎక్కువగా సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, హిస్టరీలో కూడా ఎక్కువ CBSE స్కూల్స్ని బేస్ చేసుకొని, ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఎవరైనా సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు NCERT బుక్స్ చదువుకుంటారు, CBSE కరికులంని ఒక ప్రాతిపదికగా పెట్టుకుంటారు. సో దానికి చాలా సెషన్స్ నరేంద్ర సార్ సైన్స్లో కానివ్వండి, ఫిజిక్స్లో కానివ్వండి, అలానే ఎస్పెషల్ హిస్టరీలో ఆ బ్యూటీని పిల్లలకు తెలియాలి. మనకి చాలా వన్ సైడెడ్గా ఉంటుంది మన కరికులంలో. అంటే స్టేట్ బోర్డులో ఎక్కువ సైన్స్కి ఇస్తాము. ఇప్పుడు చూడండి మీరు 90% స్కూల్స్లో ఫిజిక్స్కి, బయాలజీకో లేకపోతే మ్యాథ్స్కి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ సోషల్ స్టడీస్కి ఇవ్వరు. అంటే 10th వరకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్తో చేయాలి. అదొక బేస్ అంతే. స్కూల్ స్టడీస్ ఆర్ ద బేస్ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్. అలా కాకుండా వన్ సైడెడ్గా లెక్కలే చేయాలి, వన్ సైడెడ్గా మ్యాథ్సే చేయాలి, లాంగ్వేజెస్కి అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు, సోషల్ స్టడీస్కి, హ్యుమానిటీస్కి అసలు ఇంపార్టెన్స్, ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్కి అయితే అసలు అవసరం లేదు. కానీ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ సున్నితత్వాలన్నీ కూడా ఈ 10 ఏళ్లలోనే బిల్డప్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మనకి ఇంత మంచిగా NCERT ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్. చాలా మంది కంట్రీస్ కూడా ఒక రకమైన ఇది అనుసరిస్తారట NCERTని. సో ఇంత రీసెర్చ్, ఇట్స్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. ఈ పుస్తకాల గురించి అంత బాగా మనం చెప్పుకుంటాము. అలా నరేంద్ర గారు కూడా CBSEలో ఉన్నటువంటి హిస్టరీని కానివ్వండి, లేకపోతే జాగ్రఫీని కానివ్వండి, లేకపోతే ఫిజిక్స్ని కానివ్వండి, లిటరేచర్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా సార్ లిటరేచర్ గురించి చెప్తారు. మనకి ఇంగ్లీష్లో ఇప్పటికైతే ఇంకా సన్నబడిపోయింది ఇంగ్లీష్. కొత్త పుస్తకాలు ఇంకా సన్నబడిపోయింది. తెలుగు మీడియం పిల్లలందరినీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి మార్చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా బలహీనంగా ఇంగ్లీష్ అయిపోతుంది. చాలా తక్కువ సిలబస్ని, అంటే తక్కువ సిలబస్ అంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలు అన్నట్లుగా. కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి భాషలో కొంతమందికి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. అందరికీ ఒక లిటరేచర్ అనేది చిన్న వయసులోనే పరిచయం అవ్వాలి. అలా పరిచయం అయితేనే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు కాకుండా మీరు పెద్ద లిటరేచర్ మీద టేస్ట్ పెట్టుకోండి అంటే ఎందుకు మనలో ఎక్కువ మంది పిల్లలకి లిటరేచర్ అంటే, సాహిత్యం అంటే తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు అవన్నీ పరిచయం లేకపోవడం వలన ఆ పరిచయం చెయ్యడము, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ టేస్ట్ని పిల్లలకి ఇవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నరేంద్ర గారు అంటారు. నరేంద్ర సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, CBSE క్లాసెస్ వలన మనకి లిటరేచర్లో కానివ్వండి, ఫిజిక్స్లో కానివ్వండి, లేకపోతే హిస్టరీలో కానివ్వండి, ఒక హోలిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ పెంచడానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? Thank you, sir, and thank you, ma'am. Good morning, everybody, and I'll have to completely agree with almost every point you said, except that maybe in part I would disagree with you on science and social in part. Recently, there has been quite a good development in the way they have copied the methodology of CBSE and state books. And one interesting, I would say by default, they have used very simple language in state syllabus. So if you notice, if you go through the state syllabus of Andhra, and it's very interesting because the care they took to I have a great respect for that. I would completely agree with Indrani madam. Very profound respect for our Indian elites, whether it's state board or NCERT, who have done, as you said, every single thing possible for, in Telugu they say banana bolchi cut chesi idigondra tinandi అని చెప్పేశారు ఇప్పుడే కాదు. And state has followed suit. But one big disappointment in state syllabus is, the way I look at it is, one good thing about state syllabus for rural areas is, I'm just giving information objectively, is that the language used is a very simple language. So we must never forget that we are not living in England. We are living in an India where we are having lots of challenges. And we are all aware of that. It's not that it's a debatable issue at all. So one, by default or maybe consciously, they have used very simple language but followed the CBSE activity based. So when I used to go out for my teacher training or school consultancy, I used to find those books more serviceable when it comes to the language part. But a big disappointment, I would say very big handicap in state syllabus is the English quality has come down to nil because of a wrong understanding of what constitutes English. So that is something which is very unfortunate, and
Another big, I would say, this is very debatable, this is my view, is that when we say academics, it is becoming as if academics is I mean, opposed to play or opposed to, which is not at all there in CBSE. No, but when we talk, when we say, okay, children should enjoy not only academics, it's as if academics is some demon, you know, or something, you know, terrible, or academics versus skill. I find people who know the subject highly skilled. Like people say you can't repair a bike, but if a person knows physics, he can repair a bike. You know, so I understand. So I really feel the real problem is not in the elite or the curriculum designers. Of course, technically, let me finish that point. In state syllabus, English has come to nil because they have a wrong understanding of what constitutes English at all. English is not spoken English. English is not communication skills. As sir said, reading widely is English. Enjoying a poem is English. We have forgotten that. During our time, more during Tatgaru's time, we used to read, and in fact, we used to have no stress. So, because we had no stress, a lot of time, we used to read everything. I'm sure you must have read a lot in your life in early days, and you have touched upon it somewhere. What I'm trying to say is, when we are talking formally or informally, it's very important that our intention be intense and passionate to a good extent. If our intention is not passionate, then we'll have to remember Tagore's story in which the bird is in a cage, people are talking about the golden cage, and at the end the bird dies. Suicide is the bird dying. I don't like to be an activist, but I'm forced to, looking at the scene today. And I'll tell you, I do not believe what we're seeing today is new. If you read history, what is happening today, I feel, is a outbreak of I would say, coming out in the naked open. You know, I think instead of training parents or telling parents any advice, we must, I think, at some point, maybe especially in such meetings, ask certain fundamental questions. So I'll ask one fundamental question. What do we mean by concept? I'm leaving it open as a challenge to all of us, including myself. What do we really mean by concept? Everybody says concept, concept, concept. Okay. One beautiful thing, extraordinary thing about the CBSE textbook, especially those who are preparing for intermediate and going through a lot of stress, I say go to the textbook, read it word by word, you'll have no stress. Sir is 100% right. If you take the science textbook and if you can actually read word by word, there is no stress. Then obviously, the elites have done their work. They have given us wonderful textbooks. They have given teacher training programs. They are sending people like sir, and who is very passionate, very concerned, to everywhere. Where is the problem then? So my second question is, where is the problem? What is the problem? If the textbooks are perfect and the teacher training modules are perfect and they are going even now, sir is saying even more they are doing now. Banana valchi cut chesi inka chencha cutting chesi istunar. It is really true. What sir is saying is 100% true. Mere textbook jaate chadute, it's beautiful textbook. English lo kuda state lo adi handicap undi, adi cover chestaru anukuntunnaru. Future adi kuda cover chestaru paapam, vallu ala em undaru. Where is the problem? Obviously the problem comes in implementation. Okay. Like sir said, if you care about your son, you will care about him. So I don't believe any human being doesn't care. I don't believe that any human doesn't care. Every parent cares for their child. Every parent wants the child to be very good. So where is the problem? That's my third question. If every parent is good, if the elites are good, textbooks are wonderful, if we read word by word the textbook, where is the problem? That's not being done. No, but why wouldn't they do if they can? The problem is we don't know what is a concept. Very few people know that. The people who write the textbooks know what is a concept. But it doesn't get percolated down. So though people might attack the internet or be negative towards it, there's a huge positive side to the internet. Like you see Khan Academy taking over schools. One man. Khan Academy sat with his niece and made some videos and put it on the tube and it became super hit. So we have to
it is really a moment of, it's a moment of judgment day every day, I personally feel. See, we are talking about suicide, we are talking about our children, the whole, the world. It is a very crucial issue we are talking about. And it is gone beyond, what should I say, as sir pointed out, he must have been shocked also. I'm not sure whether he's aware how terribly stressed children are being in Bangalore. You know, sitting till 7 and 8, and I think he minced his words, you know. But we know what's happening in schools. And if we don't speak in such meetings, then where will we speak? Because we'll only talk and go and things will remain as they are. So the real issue, I feel, is that it is judgment day every day. And for me, as far as I understand it, is that the real hope, I'm very hopeful, I feel personally, I'm very positivistic, that this whole this whole process is a transition period, I feel. Okay? This 10, 15 years is a transition period in which we must play a very profound and active role. If we don't, leadership is thrust upon us now. We can't sit quiet, it's our children, and as educationists, we should take up leadership roles. It is no longer, it's, people are coming out, as sir said again, yes, every single point he has touched, I'm only amplifying it. People are coming out of schools with zero English, not because the textbooks are bad, any textbook, but the whole focus has come on the competition aspect. So first thing we should ask ourselves is, how does competition serve anybody? So my fourth question is, what do we really want out of our child? Really? It's not that I love my child. We all love our children. Nobody hates the children. But what does a parent want out of the child? I'm telling you, I went to BITS Pilani. BITS Pilani is no different at all from our Siddhartha college or any engineering college. I'll tell you the reason why. In civil engineering, which I studied, Punmya is a textbook used in BITS Pilani. Punmya is used in KL engineering also. All are sitting in the room and reading Punmya. Some of us can understand the concept, some of us can't. Textbook name is same, author is same. How does BITS Pilani make your child great? Yeah, he'll get a job, maybe. He'll get a better job. So my question today is life only a job? Is life only a job? Let's go into more specifics. Okay, job means what? 30,000 salary, 3 lakh salary, 10 lakhs per month salary. We're Indians, we have to understand. Salary doesn't mean anything. After 40 years you come of age, you all know, all the parents, I'm addressing it today to all of you. It is it's a judgment day today. We have to ask ourselves, what are we living for? Our children only. If children are our lives, and if children are getting nothing out of this and only stress and suicides, the time has come to ask that question. CBSE has given the best textbook and children are getting stressed. You're talking about CBSE schools. I have gone to CBSE schools that are as stressed. Nobody is buying the CBSE textbook. I'm very sorry to say that. Nobody buys CBSE textbooks, 9th and 10th. They buy the private publications, which gives question answers because nobody can create a perfect evaluation system. So when parents go for marks, the syllabus goes to dogs. When parents go for marks, the syllabus very subtly shifts away from following the textbook, life skills book, and even concern about whether we should follow the textbook at all. These meetings will go on like that. The golden cage will be going on being made. But if your focus is on marks, I'm saying, or focus is on something worse than that, IIT rank, where your reputation or your fear or your ambition is at stake, when the focus goes like that, even in a net age where your cell phone has the whole information of the world in your hands, you will be profoundly not ignorant but valueless. You'll have no values. Because you are not understanding what you are doing, as Jesus said. He indirectly told that. You are not realizing what you are doing. Nobody follows a textbook. I'm telling you my practical experience in all CBSE schools. You can do an activity mechanically, yeah, because you have not read the textbook. I agree that the challenge is there. So see how many challenges we are facing. On the one hand, we are facing the challenge from parents. Because of whatever reasons they want marks.
On the other hand, we have challenges of understanding these books, these simple books. Otherwise, if these simple books had been understood, why would they be repeated when people have become adults and go for these IAS coaching centers? I have taught in IAS coaching centers, there also they don't teach. So we are living in a world where the knowledge is there, books are there, intention is there, nobody is there to teach. Nobody cares to teach. And now it has become worse. Nobody cares to even understand what is teaching. I mean, even in Naam ke Vaste, we don't care at all. Really, we don't. I mean, on all of you, from all of, because from your side, somebody should talk, so I'm talking. Yes. Anybody can talk here. We all know this. In Arvinda, we are concerned about that. We are trying. We have tried creative writing here. We are trying to make people read textbooks where teachers are struggling to understand. We are criticizing each other sometimes, But somewhere we should create. And now I'll tell the positive aspect. One school is enough, maybe. One person is enough. The time has come for us to become warriors. There is no other way. But it's easy to be a warrior in a net society. Like Salman Khan, not our Salman Khan, not Shah Rukh Khan, Salman Khan. They are not warriors. Our Khan Academy, his name is also unfortunately Salman Khan, or fortunately. Okay. Salman Khan has shown the way. I would say even Byju's has shown the way, showing the way maybe. I'm not against commercialization. I'm not against it. You will make more money if you give a good product. I would like Byju's and Chaitanya and Narayana and everybody to work on the curriculum as much as, work on the teachers and work on bringing more talent, work on their intention, creating more quality than, in fact, I can make you all afraid also. Tomorrow some people might come and beat you all. Okay, wipe you off. So mankind doesn't stop. Definitely, I'm very positivistic. In 15 years of time, young people like we have Arvind here will not keep quiet. The old are dead. Khalil Gibran said, our time is up. Even my time. So my appeal is to young people, rebel. Okay, don't sit quiet when this nonsense is going on. You don't have to read CBSE textbooks. 100 times better videos, books are there. 100 times better. Get to know what they are. Okay. Wonderful books are there. Wonderful videos are there. Don't restrict yourself to a curriculum. But yes, at the end of the day, a framework is needed. And practically, I would always recommend CBSE. I think CBSE textbooks are like, a stepping stone of, something to make something. Yeah, but if you want to step. It's like introducing something. Yeah, but if you want to step. Get interested. That I've already stated. Yeah. It's a wonderful stepping stone, I'm telling you. I would have never understood the concept of calculus had it not been for +1 mind-blowing text. I'll tell you today, nobody will believe me because nobody will read the textbook. CBSE textbooks are the best in the world. I can prove it. Give me 1 hour, I'll prove it. Nobody will listen to it. I'm talking about not the wonder of the textbook, sir, and all. We all know it's a wonderful textbook with good content. My problem, Arvind, is nobody's reading that. Okay, so we are just one step away. I'm here and the textbooks are there. I have to go there and read it. It's as simple as that. Khan Academy has shown that. Byju's is trying. So more and more innovation should come. Okay, youngsters, I would say, I really believe in the youth. I feel youngsters should rebel. They should come out of this stranglehold of not textbooks, Arvind, but our thinking, our belief system that marks are important, job is important, there's nothing like love, there's nothing like passion, there's nothing in life but just have kids and do a job. Hundreds and thousands of youngsters are rebelling. They will rebel further. This whole world we are seeing will be changed. Okay, should be changed. The only way to change it is to understand the textbook, to do wide reading. My whole passion actually is for wide reading, and sir mentioned that also. Actually, sir mentioned all the points. I'm amplifying it. I'm repeating because he's in a good position. He can't tell. We are all, sir and I, we are beggars on the road, so we can talk. We should play all our roles, right? So wherever you are, you have to play your role, right? So I don't care about what role I play. I'll speak the truth. Okay. The truth is, without wide reading, your life is meaningless. Your life is meaningless. Okay. Your life is not marrying. We all know that. All the married women and men here know that. Arvind, you'll know that when you marry. Okay. There's no meaning in marriage. There's no meaning in having kids. Because if you don't have any passion, your kids will have nothing.
neither will your wife or husband will have anything. The main passion is developed not by textbooks alone. It's written at the end of the textbook. Every single thing has spoken, ironically or not surprisingly, has been written so beautifully in the introductions, in the teacher's manuals. I have read it word in the NCA. Indra ma'am is in love with that whole manuscript which nobody reads. So the whole reaching out into the world. So obviously net is a powerful instrument. Spreading of positive values is a powerful instrument. So I appeal to all of us that we step up our activities, be more daring. And I think it's enough if we do our bit. Our bit. So whatever little you can do, even if you do in your home. So I appeal to all of you, learn to read textbook first. Start with textbook, like a good IAS aspirant. Take the textbook, read it word by word. You'll know why sir and I are saying, and I will say, go ahead and say that the best books in the world. Why I say Indian elites are extraordinary is because for some reason they are very sensitive to the end result, the child. These textbooks are written with a great sensitivity. As a calculus chaptaru, I don't know how much you know physics. They show a parabola, right? It's very simple. I can teach because I learned from that. There's a parabola. Okay, they take a line like this. They measure this by this tan theta. They reduce the line tan theta, reduce it tan theta, reduce it tan theta, and put the numbers in a box. I have not seen that in any textbook in the world. And finally, the limit concept, which is considered so-called tough concept, becomes elementary. But who teaches it that way? They have done it. It is one step away. When you go to Narayan college, they say, textbooks kadamma, get the formula. I went to a school and I was teaching concepts. Why are you wasting so much time in teaching concepts? Do the problems. So we are very ignorant. So the root problem, as always, is ignorance. We should not be ignorant. It is not a good thing to be naak telidu, neenala nechkunta is excuse. The time has come for us, naak telidu, idu baane undi. Comfort zones don't help anybody. మన కంఫర్ట్ జోన్ని బ్రేక్ చేసి మన బయటకు వచ్చి ఏం చేయక్కర్లా ఈ వండర్ఫుల్ బనానా వల్చినట్టు బనానా బిట్స్ని హాయిగా తిని వండర్ఫుల్ CBSE టెక్స్ట్ బుక్స్ని చదివి మన ప్రేమ లేదని అనుకోవట్లా నేను మన బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ని కొంచెం తగ్గించి కొత్త జీవితం ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నించమే ఎట్లా మన జీవితం దరిద్రమే మేబీ బెటర్ జీవితం విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఇఫ్ హ్యావ్ సెడ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఆర్ నెగటివ్ ఐఎమ్ సారీ బట్ I'm seeing, as sir has also seen, very quietly said, very quietly, heartbreakingly he said, one very heartbreakingly, it broke my heart because he said without emotion. It's not a joke, children dying. We never died, killed children, man. Adults used to die at 40, 50, depression. Children dying makes us what I do. Thank you. Sorry. Please conclude, sir. Sorry, I really and agree with you, sir. I just want to share 2-3 things which I just remembered. Personally, I share this many times with parents, and since parents are there, teachers are there, I always come with my own examples. My elder son did his medicine from Orenburg University, Russia. We moved from Hyderabad to a village near Guntur. I wanted to settle down here for various reasons, and here I was forced to put him into a college. I would not name the college. He was not happy. That was his second year. He had studied in a CBSE school. He was not happy. He used to come every day home crying because of the timings he used to suffer sitting there. The principal personally called me and he said, your son is not showing interest. He will not get into a medical seat in India. I said, sir, please do your job. I am not worried about what happens. And when he got the result, the principal called me and said, sir, see, finally your son couldn't do medical. Why don't you send him to a long term? I said, I don't know what I'll do. My son came up to me and said, what do I? I said, you want to go away? He said, yes. I sent him away. He did his medicine. Now, why I am quoting this is, he came back last July completing his medicine. And he's supposed to write FMG exam to get a clearance to start practicing. Last year the results were very tough, and I believe maximum 99% students couldn't get through it.
So he came to me worried. He said, I looked at his worried face. I said, what happened? He said, last year nobody cleared it. So I said, so what? This year, what happened? I said, nothing will happen. You will write the exam. If you don't get cleared, you will write it again in June or August. You will write, if that not, you will write it again in December. You will start earning 1 year late. It doesn't make a difference. I am there. I am there. The same thing happened with my second son. He couldn't clear, the principal never allowed him to write the exam because he was more active socially. I just forgot. Teachers have to become activists, sir. Only when teachers become activists, the revolution would come. We are not activists. We speak, we talk. I sit here and talk, but when the chance comes to become an activist, teachers don't become activists. That is the problem. As an activist, a parent, yes. you went against the whole mainstream. I went against the system. So the principal didn't allow my son to write his exams because attendance was short. He came up to me and he said, what do I do, sir? Dad, why don't you come and talk to the principal? I said, no, you went around doing social service. He studied in St. Joseph's College, Bangalore. So if he is not allowing you, you go request the principal. And the principal didn't give him chance to write one paper. 2 papers he allowed. So he said, what do I do? I said, 1 year late, that's it, no problem. So why I am repeating is this, my major concern is, the textbooks are there, the teachers are there, everything we have discussed. This platform, my repetitive request to parents is, children are important. Children are important and children are important. There should not be any pressure. If he fails this year, now I felt so bad when the 10th results were announced. One of a parent in Visakhapatnam on the TV, I saw, ma pillalu exam rasunte, if he had written the exam and if the score had come out well, baagundedi ma pilladu inka manchi marks techevadu. Exam rasunte. I would have been happier if my son would have been 10th standard this year and he need not write exams. But I'll tell you one thing, sir, you're not understanding. When your children tell you, I'll guarantee and write it today, your children, when they go out in real life, they'll be more effective, they'll be more human in their work, in their life. That is all I would. 100% because you taught them that. 100%. Tomorrow, even when he becomes a doctor, he'll be a good doctor. That's what I wanted, sir. People will like him. He'll have a good wife. He'll get good children. Everything is not rank. Everything is work. Everything is your love and work and passion you put in your life. So in the end, I would only say, let our children be children. Let them learn what they want to learn. Let them do what they want to do. Yes, as a parent, I have to be strict. I need to guide them. I need to monitor them that they don't go into the wrong path. They will survive. They will survive. You teach them good things, they will survive. Yes. They will not go anywhere. They will survive. They will survive. My father taught me values. I am doing good things to the society. Finally, one last statement. Let the children learn, do what they want to do, and at the end, let them be useful for the society and not useful for only the family or only for one particular department. Yes, money will come. As sir said, commercialization is important. If I have to run the school, I need money. I need to pay all the teachers. Nobody is going to work free of cost. We cannot work. This needs money. This needs money. So as a parent, I also have to understand that the school will run only when I pay money, because the school will be able to pay good to the teachers, then I will get good teachers. If I pay money, my school will get good labs so that my children will learn by doing. If I pay money, my school will get good library, then they will read those storybooks which teach them values. If I pay money only, my child will be able to sit in a comfort zone in a classroom and learn. So money becomes very important. Earning money is important, but not running behind the money. So there's a difference. So I will not go into that topic. Money is important. Since the platform we are addressing to everybody, payment of fees, paying fees is as important as I eat 3 times and I give food to my son. If I am feeding my son, I need to pay for my son's fees also, equally important. I spend 90 rupees here, I spend 10 rupees to the school. If I could do that, then the school will be able to provide the best for my son. If I don't pay, then the school will not be able to provide the best for my son, and my son will be a mediocre somewhere in the society. He may turn out to be an antisocial element also tomorrow, because he will not understand the values. So request to all the parents, request to everybody is, as sir said, everything is there for us. We are lucky, we have everything today. When I started teaching, there were no teacher training programs. Today there is a teacher training program, everything is there. Let us implement.
my last word to the teachers is implementation in the classroom becomes important. Even if I have a Khan Academy, even if I have the best textbook from Harvard University, if I don't implement in my classroom, then everything becomes waste. The bird will die in the cage, as Tagore said long back. The simple Rabindranath Tagore statement will come true. Thank you, ma'am, for inviting me. Thank you so much. As One last point I would like to add here, because you brought in the point of parental support of schools. Suppose there's some school, suppose there's some school like, definitely I would name Arvinda in that, which is trying a new methodology, like giving more extra support, extra. Parents should also come out with more awareness. I'm sure they're coming out now. And one good thing is, I think we have reached a stage, as I said, life goes on, moves on. I can also say one more positive thing. Parents are now realizing, because they are seeing the results of their, or the lack of results in their own children. So parents also realizing we have to go beyond marks. So I think a little bit of history should become history one day. But I would also request all the parents to support schools which are a little alternative. Okay, they are not activists. They will actually help your children to, as sir said, if a child grows up with good values, wide reading, he will be hot in the market nowadays, by the way. I get a lot of opportunities wherever I go. Because people who want to and willing to work are becoming less. People who are willing to want or who are needing or desiring salaries have become more. So even companies, otherwise a big field like soft skills would not come at all. So why this soft skills movement has come is because soft skills are missing. You know, we didn't have to learn soft skills. Our values are our soft skills. So now we want some special person to come and say, have values, you know. So remember, I would like to tell parents, support the schools who are struggling to implement a new vision. Don't fall for these IITians, BITS, Pilani, anything like that. Because all the people from IIT or all the people from BIT, you are not, don't be too sure. My friends will watch for that. We are all in midlife blues. Okay, they'll watch for that. All of us at the end of the day, we have to be happy and we should develop values. Okay, we'll just close at that. Support alternative schools. ఏది ఏమనుకున్నా చైల్డ్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. చైల్డ్ ఎప్పుడైతే హ్యాపీగా ఉంటారో, ఎప్పుడైతే అతనుగా మనం చూస్తామో, ఎప్పుడైతే అతను వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయకుండా అతనిగా గౌరవిస్తామో, వాల్యూ ఇస్తామో, అప్పుడు అంత మంచి జరుగుతుంది. అప్పుడు గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనకి సొసైటీలో కనపడతారు, గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే కనపడతారు. సో అటువంటి స్కూల్స్కి తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సాహం కావాలి, టీచర్స్ కలిసి వర్క్ చేయాలి. వీటన్నిటినీ కలిసి చేస్తామని అనుకుంటున్నాము. ఈ స్టెప్ చేయడానికే మనము CBSEలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. సో ఈ సందర్భంగా అందరికీ, ఉమ్రి గారికి, నరేంద్ర గారికి, తాత గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. టీచర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ అటెండెడ్ దిస్ అండ్ వి థ్యాంక్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ వచ్చే వారం మరొక విషయంతో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.